Morning guys. It's a snowstorm here at Toronto. It's January 17, 2022 in the morning. So here's the snowstorm. It's a pile of snow around everywhere. So yan guys. Hindi na kami makakyat sa stairs gawa ng snow. It's black. So we're going to shovel guys, para makaalis tayo. Kung hindi, may stuck tayo dito sa bahay lang. Hindi tayo pwedeng mag-absent sa work. Yan ang buhay dito sa Canada. Oh my God. Look around. Punta tayo sa ibang area. See, look at that. It's so deep. It's everywhere. Po yung sasakyan namin natakpan ng snow, and I need to scrape it para magamit ko sa pagpasok today. Yan po. Yan po, it's like 3 feet deep yung snow po. At yan po yung stairs going up. Ayan, we're going to shovel it guys. So ayan po. So magi-start na po akong mag-shovel guys, para makapasok po today. Magamit ko yung sasakyan na papasok. So ayan po, nag-i-snow pa rin guys. Yan.
guys, hiningal na ako. And guys, tapos na po yung aking SUV. So susunod po ay sa ground po. So ayan guys, na-shovel ko na yung sa likod ng sasakyan. So ayan po. So i-atras ko na yung sasakyan para ma-shovel tong nasa harapan niya. Ayan. Yan ang buhay sa Canada pag winter time. Yan. Guys, hindi ko pa nakalahati. So mamaya ulit magpapahinga muna si Boy Gala. Okay, see you later guys. Bye bye.